It's been my privilege to renew Typhon's commitment to Haven. We believe in this community, and we're tremendously excited for its future. Thank you, Diane. I think I speak for all of us when I say we're eager to make this official. So, time to vote, folks. And then lunch. Alex. Und jetzt denkt er sieht Geister. Jetzt sind alle dran. Alex! Oh my god! I'm fine. You are not fine. We have to get you to a doctor. What happened to you? I found out something you need to hear. I'm sorry. What? Alex, you're hurt. Do you need help? We can call an ambulance. Typhon's been lying to all of you. Halt die Fresse, And Diane, so ganz has ehrlich. Jed Lucan. Alex, what's going on? Oh, fick dich, Junge. Fuck you. What the hell happened? I was down in the mine last night. I saw what Typhon's been hiding for 12 years. Jed Lucan isn't a hero. That whole story is a lie. Jed caused the accident. And then he abandoned 7 of his men. He let them drown to save himself. There were pictures of me and Gabe down there in the dirt. Because one of those miners was my father. Typhon wanted to keep this covered up in case it jeopardized the vote. Everyone at that company is scared to death. All they do is protect themselves. So they decided to bury the evidence. And nothing was going to stop that blast. Not even the fact that there were 4 people up in the mountains. That's how Gabe was killed. Jed knew all along. He covered up the truth about the past, about Gabe. And when I found out, as you can see, he tried to kill me too. Why aren't any of you saying anything? Weil ihr keiner was glaubt. We don't want to embarrass you, Alex. I wasn't asking you. The things you've said obligate me to at least address them. These accusations are, well, they're insane. And trying to go into the mine was obviously a very dangerous, very illegal thing to do. But we all sympathize with your situation. You've been through so much. Your brother was your only family, wasn't he? I can only imagine how much you want an explanation for his loss. Something to give you comfort and make your life seem less unfair. Why don't you just tell the truth? You've been planning your exit from Typhon anyway. What? You never signed up for threats or attempted murder. You hate this. Now's your chance to stop. Dad? Do you have any idea what Alex is talking about? No, I don't. So ein I've Arschloch. tried to be there for Alex since Gabe died. I thought, I don't know,
I hoped I could be something of a father figure to her. All I can guess is, sometimes when we're hurting, the people we lash out at are the ones who we're trying to help. This is an act. You're lying. Please. I know this is hard to accept. You all trust him. I did too. But I'm telling the truth. I believe you. Of course I do. I would like to speak. This young lady came to Haven as a stranger, but over the last few weeks, she's become one of us. Now, her story certainly seems unlikely, if not impossible. But she deserves at least an investigation of her claims. Sehr gut. Danke, Ducky, ey. Du bist ein guter. We ought to take her seriously. Ducky, you're being unhelpful. Warum? Alex, sweetheart. You know our mind can play Ach, das ist tricks on us. Schwachsinn. None of it is your fault. It's so hard to admit you need help. But struggling alone... No. You shouldn't have to go through that. We're all worried about you. Let us help you. Ich hoffe, Pike hat sich den USB-Stick angesehen. No. Leave me alone. I don't want any more of this. They killed Gabe. What are you trying to do? Take down Typhon? I won't bring him back. All I know is everything falls to shit when you're involved. There's something wrong with you, Alex. And now there's something wrong with me. I can't help you. I'm sorry. Und dass sie nicht mehr wütend ist, ja, kann sein. Habe ich auch einen Fehler begangen, ne? Don't worry, Alex. I got this. Oh, for Okay. fuck's sake. Er hat sich den I USB have a angeschaut. USB stick full of recordings. Yes. Sehr geil. We went through Danke, this Pike. yesterday. Danke, Pike. Your Danke. superiors closed the case. None of us have time for conspiracies. Yeah. You're trying to weasel your way out of things again, huh? I know your game. Danke, Pike. Danke. Don't Ein, test was me, ich Jason. richtig gemacht habe, ja. You know what? I'm not scared of you anymore. Okay, vielleicht habe ich doch nicht, Ja, na, habe ich es you- doch nicht richtig gemacht. Not Typhon. All right, that's enough. Deputy Pike, do you have some kind of personal issue with me? Like hell I do. Jason. Well, given that your judgment in this matter is emotionally compromised, you should probably remove yourself oh, from... cut the crap. If you think you could shut me up. Jason, I think you better cool it. I would like to speak again. It concerns me that a voting member of this council has openly admitted to a personal bias. This is a I'm really sorry. bullshit. I don't believe it. Ridiculous. Are you? Sein Scheiß Ernst. I'm not your lapdog. Ryan. Deputy Pike, I am Why not are you responsible doing for this? any frustrations you feel in your I career. know the difference between right and My wrong. dad is not a murderer. Were you afraid we couldn't get Typhon? Is that why you need someone else to blame? I thought we were in this together. For Gabe. And me. I thought you cared about me.
Ryan, No. I'm not gonna let you do that to me anymore. Ryan, what the hell? I know he's your dad, but look at her. Why would she lie about this? It's going too far. Alex almost died. It's not true. Fuck you, Ryan! After everything? Seriously, fuck you! Stop. I know why you tried to kill me. It's not what you tell yourself. That you thought it was best for Haven. This was never about Haven at all, was it? This was about you. I know it's easier not having to think about the men you buried. You want to look away and pretend the people you hurt aren't people. But I won't let you. My father worked for you. His name was John. The world never gave a shit about him. He was always struggling just to get by. He still hoped one day things would be better. But you killed him. And then Gabe, my big brother. You know, when we were kids, we goofed around to escape, to pretend everything was better for a little while. When I got to Haven, the first thing we did was dance around like total dorks. And it wasn't an escape from anything. He was happy for the first time in his life. But he died. Because of you. And then there's me. For so many years, I just wanted to survive. To get through. Haven changed me. I started to think about the future. I want to belong somewhere. I want to know that there's a place and a group of people who wouldn't be the same without me. I was starting to feel that here. And you tried to murder me. You would have ended my life just so you wouldn't have to face the truth. You've forgotten it, haven't you? You've plastered over it with another story. You tell yourself you're a hero, a strong leader. Sometimes that means making hard choices. Decisions that could lead to people dying. Few men could handle that. Haven's lucky to have you. But that's the lie. If you scrape it away, what do we see? "11 years ago, you led a group of men to their deaths.
And you were too selfish to say those words out loud. There was so much to lose. The love of your wife, the respect of your son, the comfort and ease you had walking around the world. All of that mattered more to you than those men's lives. I can feel you trying to pull away. Don't. The truth hurts. Sometimes it's so awful you think you're gonna break. But when you come out the other side, and you're whole and free and still alive, then you'll finally know how strong you really are. I see the truth about you. You hate yourself. You hate what you did in the past. You hate what you've done to keep it secret. And the more you deny that hatred, the worse it grows. I know who you are. I've seen the worst parts of you. And I forgive you. Oh, war das jetzt... Ich glaube, das war die richtige Antwort. Oh, wie krass war das jetzt, ey? Wie krass war das jetzt? Oh. Oh Gott, wie krass war das jetzt, ey? Oh. And the news is still coming in on the Typhon mining scandal that has rocked the western slope town of Haven Springs, where a council meeting was the scene for shocking revelations. Local bar owner and council president Jed Lucan admitted in a tearful confession to covering up the deaths of 7 Typhon employees as their manager 12 years ago. A recent cover-up, which involved a clandestine and unpermitted explosion to thwart inspections, caused the death of Haven local Gabe Chen last month. Mr. Lucan is currently in police custody, awaiting arraignment. Oh God. We will have plenty more about this developing story, including the resignation of Typhon CEO, the market impact, and what it all means for your drive time commute, coming right. Ach, krass, ey. Oh, ist irgendwie auch erleichternd, aber irgendwie so krass gewesen jetzt das Ende. Yeah, the silence is worse. Oh Gott, ey. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Okay. After summoning all my strength and willpower, I'm now ready to move from the bed to the rooftop. Okay, machen wir gleich. Oh Gott, ist das heftig. Oh mein Gott, ey. Und die Diane mochte ich von Anfang an nicht. Ich auch nicht. Fand ich schon... Also vorher ging es vielleicht noch, aber spätestens ab dem Moment auf der Brücke. Bei der Verabschiedung von Gabe. Ab spätestens da war es. Richtig krass, ne? Danke, Ducky. Ich fand Ducky richtig gut, ey. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, wenn wir mit dem am Abend des Frühlingsfestes nicht zu ihm gegangen wären, ich weiß jetzt nicht, ob er also wenn wir ihn nicht geholfen hätten, ob er dann so reagiert hätte, ne? Dumm, dass sie nicht mehr wütend ist, ja. Glaube ich auch. Ich glaube, wenn wir Diane die Wut nicht genommen hätten, dann wäre sie hier vielleicht richtig wütend geworden und vielleicht auch auf Alex Seite, ne?
Pike war richtig gut. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung, ihm die Angst zu nehmen. Da hat er getraut, sich was zu sagen, ne? Und weil er hat sich einen USB-Stick angeschaut und richtig gut, ne? Also Tanja, ich hätte die Rose ja lieber Steph gegeben. Ja, im Nachhinein toll. Ich bin mal gespannt, wie jetzt die Beziehung zwischen ihr und Ryan ist, nachdem der Chat alles zugegeben hat, sein Vater. Und Ryan, Ryan ja eigentlich jetzt merken müsste, dass Alex die Wahrheit gesagt hat, ne? Danke fürs Wassermarsch, Theosa. Danke. Ich hatte dieselbe Reaktion wie du. Was von all dem? Schock? Ein bisschen heulen oder? Es ist so. Oh Gott, ich fand das aber richtig geil, wie Alex Chat dazu gebracht hat, die Wahrheit zu sagen. Im Endeffekt hat er sich wahrscheinlich diese Story, dass er ein Held ist, wirklich eingeredet. Er hat selber dran geglaubt. Er hat es einfach komplett verdrängt, dass er Fehler gemacht hat. Und was für Fehler und so weiter, ne? Und ich fand es richtig geil, wie Alex ihn dazu gebracht hat, die Wahrheit zu sagen. Richtig gut. Man hat auch, ich habe jetzt nicht so drauf geachtet, aber ich hatte das Gefühl, dass er in der Zeit mehrere Emotionen hatte. Kann das sein, dass man immer so eine Aura gesehen hat, so in den verschiedenen Farben? Am Anfang noch orange mit Wut und später blau-lila für Trauer und sowas. Das finde ich echt richtig gut gewesen, ey. Und dass er am Ende diese Entscheidung ganz zum Schluss, ich vergebe dir oder ich verachte dich. Ich habe da echt nicht lange überlegt. Ich habe einfach gedrückt, weil zum einen konnte ich mir denken, dass das die richtige Antwort ist. Dass daraufhin er einfach die Wahrheit sagt. Also, irgendwie, keine Ahnung. Dieses Ich vergebe dir. Ich konnte mir denken, dass das die richtige Antwort ist. Ich meine, wenn man überlegt, er ist schuld am Tod ihres Vaters, er ist schuld am Tod vieler anderer Minenarbeiter, er ist schuld an Gabes Tod und so weiter und so fort. Ne? Er wollte Alex töten, was er ja zum Glück nicht geschafft hat, ne? Sonst wäre das ja nicht rausgekommen. Und trotzdem habe ich sie sagen lassen, ich verzeih dir. Also richtig krass, ey. Richtig gut, ey. Okay, wir gucken mal. Also das ist echt... Maybe Dad deserved everything he got, but I'm still glad we were there with him in his last moments. Es ist so geil, dass sie den Anhänger da einfach auch gefunden hat irgendwie. Also vielleicht war es auch gut, dass er sie reingeschubbt hat, ne? But if it starts asking me riddles again, I'm throwing it out the window. Nee, hinlegen wir mal nicht nochmal umziehen. Ist das jetzt so viel das Outfit, was sie am ersten Tag anhatte oder so? Oder nee, gestern, glaube ich. I haven't spoken to Ryan since the vote. What am I even supposed to say to him? Ja gut, aber im Endeffekt hat sie die Wahrheit gesagt. Sie hat die Wahrheit aufgedeckt. Must be rare that a local paper gets to break out the really big headline. Im Endeffekt kann Ryan doch gar nicht sauer auf sie sein. Weil sie hat die Wahrheit rausgefunden. Und sie hat ja keine Schuld an all dem. Sie hat ja keine Schuld daran, dass sein Vater einfach so ein Feigling ist, so, ne? Wieso soll er jetzt so sauer auf sie sein? Skandal. Tyron Minen gesagt, ja, vertuscht 8 Todesfälle. Haven Springs erschüttert von Enthüllung. Die pittoreske Bergstadt Haven Springs taumelt nach einer Reihe von Enthüllungen. Die Verbindung zum Tod von Gabriel Chen gegen Diane Jacobs, die Betriebsführerin vor Ort mit Aufsicht über die Erweiterung wird. Ach so, weil das zusammengelegt ist, sieht man nicht alles toll. Einfach unvorstellbar, dass das Mädchen durchgemacht hat, sagt Frau Leith. Frau Chen hat wiederholt Bitten. Bemühungen für Erweiterung sind angehalten und Bewohner fragen sich, welchen Einfluss dies auf den örtlichen Handel und den Immobilien... See? This is why I try to only read the art sections. Okay, alles so neues Talent glänzt auf dem Frühlingsfest. Die folgenden Rezensionen wurden vor dem Ereignis in der Stadtratversammlung am nächsten Tag eingereicht. Für diesbezügliche Berichterstattung siehe bitte. Tralala, eine überraschende Neuerung und ein dreimalige Veteranen verbündeten sich unter den Sternen des Frühlingsfests am Samstag, um mit Musik Magie zu schaffen. Alex Chen, deren Bruder Gabe Chen, langjähriger Barkeeper in der Black Lantern, vor einem Monat bei einem tragischen Unfall
getötet wurde, verzauberte die Menge mit ihrem leidenschaftlichen Gesang und ihrem gradvollen Gitarrenspiel. Es ist eine Weile her, seit ich das Frühlingsfestpublikum so ungezwungen zusammen tanzen sah, sagte der örtliche Schriftsteller Jesse McPherson. Es war magisch. Steph Gingrich, KRCT, DJ und tragende Säule der Frühlingsfestbühne, spielte Schlagzeug. Trotz Behauptungen des Duos, dass dies ihr erstes gemeinsames Spielen war, eingeschlossen Übungsstunden, die Reporterin dieses Artikels ist... Okay. Ach, warte mal, bin ich bescheuert? Okay, nee, hier komme ich nicht weiter runter. Ah, etwas skeptisch. War die Chemie unbestreitbar. Ich denke, ich spreche für alle Anwesenden, wenn ich sage, dass ich auch hoffe, dass dies der Beginn einer neuen Frühlingsfesttradition ist, die viele Jahre anhalten wird. Gebeugt, aber nicht gebrochen. Haven wird überleben. Das Bild von Haven Springs als idyllischer Zufluchtsort, eine Oase von Gemütlichkeit und Anstatt, die selig vom Tumult der Außenwelt abgeschnitten ist, wurde am Sonntag zerstört. In Wahrheit gab es dieses Haven außer auf Postkarten und laut dem Touristenzentrum nie. Obwohl wir in der Vergangenheit schon Probleme überstanden und Dämonen bekämpft haben, wissen wir, dass dieser Typhon-Skandal eine einzigartige Narbe auf der Seele unserer kleinen Stadt hinterlassen wird. Nicht nur wegen dem, was vorgefallen ist, so furchtbar die Details dazu auch sind, sondern wegen der involvierten Person, ein junger und beliebter Barkeeper. Jung vor allem, ne? Ach so, doch, klar. Oder? Ein junger und beliebter Barkeeper. Ist damit Gabe oder Chad gemeint? Weil Chad ist nicht jung. Eine respektierte Karrierefrau und der meist verehrte Patriarch der Stadt im Zentrum... Also das ist Chad, okay. Zentrum des Ganzen. Chad Lucan befindet sich derzeit im Staatsgefängnis von San Miguel. Das heißt, er kooperiert vollkommen mit der Polizei und bereut seine Taten. Doch wir beginnen gerade erst den Schaden zu verstehen, den er dieser Stadt zugefügt hat, den er uns allen, die ihn über die Jahre kannten und die ihm vertrauten, zugefügt hat. Doch angesichts dieses gewaltigen Unheils sagen wir, Haven wird überleben. Wir werden vielleicht nicht stärker, aber ein wenig weiser sein, sobald wir dies überstanden haben. Und das werden wir nicht, weil es einfach ist, sondern weil wir keine andere Wahl haben. Dies ist unser Zuhause. Krass. Oh, ich bin immer noch so geflasht. Das war so gut. Jemanden, dem... Ja. You ever swing a pick before, Mr. Chen, John, and now. But I'm a hard worker, and I learn fast, and I don't mind long hours. You don't have somebody waiting on you at home? Oh, scheiß Frage. No, sir. Well, John, guess you're a hell diver now. Die Bomberjacke, ist das die von ihrem Chad Vater, must oder have was? thought he was seeing a ghost the first time Gabe walked in. Ja, das glaube ich auch. Also Chad hat bestimmt gewusst, dass das... Oder? Nee, glaub nicht. Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. I'm glad he held on to it. For whatever it's worth. Alex, sie sagten mir nach dem Unfall, dass ich die Jacke vernichten sollte. Ich konnte es nicht. Vielleicht wusste ein Teil von mir, dass ich sie eines Tages weiterreichen müsste. Als Gabe zum ersten Mal in meine Bar trat, schwor ich, ihm diese Jacke eines Tages zurückzugeben. Das ist die Jacke vom Vater, krass. Dann schwor ich sie, euch beiden zurückzugeben. Ich denke, du weißt inzwischen, was mein Wort wert ist. Ich verdiene deine Vergebung nicht, aber sie hat mich mehr bewegt, als ich für möglich gehalten hätte. Ich hoffe, dass dieses Geschenk dir in den kommenden Tagen etwas Trost spenden wird. Chad. Insgeheim ist er doch irgendwie ein guter Mensch. Egal, wie viel Scheiße er gebaut hat. Also, das wird wohl die Jacke vom Vater gewesen sein. Voll krass, ey. I'll never understand exactly what happened to me down there, but I'll always be grateful. Don't give up, ja. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, nach dem Schuss an dem Sturz, ich glaube, Gabe hat irgendwie auf sie aufgepasst, ne? Er war irgendwie da und hat auf sie aufgepasst.